communicated the same everywhere, because when you say telephone, it's the same gesture everywhere around the world, or drinking is the same. والله مسيحهم شيء أول شيء كبرجستنا كده كبرجاونا بينير برجستنا كده أما يا جوازي إيه لشونكو وشونك كده. The difference is in intangible things. When you talk about something that can be seen and can be described, these words cannot be communicated between the languages around the world. نمونيكي هاي من هم شو ما پەیمانگای هیچ ئەڵمانی نازانم هیچ نازانم شو ما پەیمانگای هیوای لە دووسڵدۆرف لە ئەڵمانیا دوای 5 دقە لەگەڵ تەلەبەکانە گوتمە So she's talking about her experience, an example. She went to Düsseldorf in Germany. She couldn't speak German, but after 5 minutes she was able to sit down with the students and communicate with them efficiently. No, I don't have. بعدين يسرنجا كان سود. The colors, red, رش. black, رش. black, white, زرق. yellow. That's yellow. صوص. Green, gray, قهوه‌ي. brown, شين. موز. purple, بمي. pink. أما أرنجا أساسي كان. These are the basic colors. إنجا. فواد نوع. Drink. أما لا أو أو Water. Kurdish. إنجا كيشتشي هندي وشنا تواني تو هيماي بودروسكي أتواني لو حالتا يكم بيت دوها يكم دوها يكم أخي بيت داني بهيماك إسا للایەن أما آوا بلا لأمريكا وتر So there are some words that you cannot gesture fully, so you can communicate with the first and the last letter of the actual word. So in America, when you say water, you gesture the W and then drink. Eating. شوربة. Soup. Soup. أما Eating food. Water. Sitting down. Stand. Read. Write. Taking a photograph. أمانة شيوكي كبكاريانك أمانة زور حسنك بس إما تبين زور جالش إما كي ما دورة زور ما زماني إما بكارياني لجاني رجعنا معنا والله كستي بينادي توي كي دورة صوت النايدر So there are certain gestures even in our language, like when we can't even communicate in sign language. Certain gestures that we use, it can communicate in that in sign language because these are universal gestures. So these are simpler gestures that you can use. The people who point or direct the pilots, this is also sign language. They use sign language to direct them to the airport. Sleeping. Waking up. In American English language, they use that for sleep. Sleep. Waking up. Breathing. أبو ولد برسان أماليكو تابونو وشم تقاطع ذكرت يعني ونشتكي فيها عوضة تبيين يعني أنا شون تري نسيم ونمنا كشتكي خن بنا رمانة يخلنا
ئەو چۆن نەزانێت ئەم وشانە خۆی چییە بێن زۆر باشە طبعا ئێمە مناڵی ئاسایی کە یەکە باخچە طبعا بە قاموسێک بۆیەتە باخچە لەلایەنی کەمەوە لە ماڵەوە نزیکەی 2000 وشەیەک فێر بووە بەڵام مناڵێکی نابیست کە یەکە باخچە ئەم مناڵە نابیستان هیچ شتێکی بێنێت تەنها بە هەندێک ئێمە خۆی لە خێزانەکە دروستیان کردو بۆی پیشی ڕۆژانەی بڕوات. He's asking about how can you communicate like deep thoughts, or can they communicate in writing? She's mentioning that a normal child, when it comes to kindergarten, they are already equipped with more than 2,000 words. They already know it from their houses. However, when a person who can't hear, a child who can't hear, comes to the kindergarten, they cannot communicate in any way, or their families have set some signs for them to learn that may or may not be communicatable. طبعا مناڵی ئاسایی لە 4 ساڵیە تەمەنی 4 ساڵیە وەرێگیرێ لە باخچە بەڵام لە لای ئێمە لە 3 ساڵیە ئایبێنە باخچە چونکە لەبەرەوەی ئەو قاموسەی بێنە 3 ساڵ لە باخچەدایە بۆ ئەوەی فێری هەندێک هێما بێت. So normal children, they get to go to kindergarten at the age of 4, but the children who cannot hear, they accept them from age 3 so that they are prepared earlier to learn the language. طبعا لپۆلی یەکی سەرەتایی لە هەموو دەرەوە 1 ساڵە بەڵام لە لای ئێمە 2 ساڵە بۆچی بناقەیە ئێمە بۆ ئەوەی لەوێ فێر بە جوانی فێری پیتەکان بکەین پیتەکان بناسێتەوانە بۆ ئەوەی ئاسان بێ ئەو کاتە بۆ وشە. In a lot of places, the first grade is 1 year, but in here they keep the student for 2 years at least, so that they are equipped with more words. They set the foundation of that grade. طبعا کێشەی نابیست کێشەیەکی هەیە زوو شتی بیرەچێتەوە هەر یەکێ لە ئێمە ئەگەر ئێمە وشەی گەمان لێ نەبێت من با ئێستا هەتا قسە بکەم. کەستان تێگەیشتن؟ So she's explaining that one of the problems is that they can forget very easily. Something that you cannot hear, you cannot memorize very easily. She's explaining an example. If she is silent, you cannot hear anything, therefore you cannot remember what she says. ئەم گوێ نییە کە گوێ لێ نەبێ سەیری ناکە خەزمی ناکە کە خەزمی ناکە لەبەر ئەوە شتی بیرەچێتەوە. گەورەترین کێشە کە پشوویەک ئەبێ پشوویەکی دگەشتانە بێ هەفتەیەک 3 ڕۆژ 4 ڕۆژ خوێندکارەکە یەک هەمووی بیرچێت. So one of the biggest problems they have is that when there is a vacation or a national holiday, after 3 to 4 days, when the student comes back to the education or to the class, they've almost forgot all of their teachings. اینجا کێشەیەکی کەش لەبەرەوە بیرچوونەوەی زۆرە ئەبێ بەردەوام دووبارە تکرار بکەیت. بەڵام کێشەیەکی کە ئەمە کاروبەڕووی نابیست دەبێتەوانێت عاداتی ڕۆبێت لە ڕستە بەکار نایێن. ئێستا من ئەچم بۆ بازار ئەو ناڵێن من ئەچم بۆ بازار. So one of the other issues they have is that they cannot use connections between the words. For example, if they say they want to say I want to go to the bazaar, they would say I go bazaar, because they cannot connect the words between each other. لەبەر ئەوە ئەم عاداتی ڕەوتە مانای نییە ئەو تێناکە لا بۆ ناو ئەم شتانە ئەم لی تێناکە لەبەر ئەوە ماناکەی نازانەوە تەنانەت لە نووسینشە بەکارهێنایە. Since they don't know the meanings of these connections, they don't use it. Even when they write, they don't use these words. زۆر جار کارنامەم بۆ ئەنێرن نامستەکان کە یەکێکە بخوێنیتەوە ئەڵێ چۆن تێیەکەی؟ من خۆم بەزەزانم خۆم زۆر باش تێیەکەم. Most of the time when she gets letters from her students, people would ask, how can you understand from these letters? But she does, because she knows how they write. نموزەجمان لەلایەن نموزەج کەسێکی دەرچووی زانکۆ نابیست لە لای خۆمانە بەداخەوە لە لای خۆمانەوە خەوە نابیستێک لە دەرەوە لەگەڵ کەسێکی ساڵ کە نامەیان نووسیوە عین نامەیان نووسیوە نامەکەی ئەم لەگەڵ نامەکەی ئەوە زۆر جیاوازی هەیە هەمووی بەبێ عاداتی ڕەوتە.
So they have examples from a normal person who has graduated from college, and then someone who can't hear who's graduated from college. They have letters. They've compared it, and there is a distinct difference between them. One of them has complete sentences. The other one doesn't have connections between the words. Yes. Do you understand? Do you know these other questions? I forgot. لمس بەکار نامێن بۆ نمونە کەسێک کە تەمەنی چێتە سەرەوە چاویشی تیزەبێت زیاد وەنیە بە تایبەتی چووە هەشتاوە ئەوانە ناشبیستی لێرە چۆن ئەو کێشە ئەوە هەیە نابینایش و نابیستیش لەو حاڵەتانە دەست لە بەست بەکارێن دەست بەنجەکان بەکارێن ئێستا ئێمە فەرمانبەرمان لایە نابینایە فەرمانبەرێکشمان لایە نابیستە زۆر جار دیقەت یانێ تەسەوور ناکەیت چۆن پەیوەندیەکەن هەر بەدەست هەردووکیان پەیوەندیەکەن و قسەیژەکەن. He's asking if touching could be used as a language. She's saying normally no, but there are people who cannot see and can't hear at the same time, so they use touch to communicate with them. There are people who can't hear, who have a friend that can see, and they still communicate. So, yes, it's possible. ئەو کەسانە بەداخۆلەکە ئێمە ئەو بوارە نەڕستەوە هەش بووە نابینایە و نابیستیش بووە ئەوە هەبێت مامۆستای تایبەت تەنها بۆ کەسەدابن. People who cannot hear or see must have private tutors so they can learn the languages. Do you all understand? Do you have any questions? جملة لدكتورنا تقريبا بسيط صار لنا مبلغ. أيون سوريني وكساني ك يعني تشينا بيستيبل يعني عليها كشيء بيستني يعني. جانا سرنا كلا يعني كيبوت هو يقول في زمان يعني كفيري صاير نبي. جاء أم كسانا أحبه زاني الخومان أقول من عليها كويا كسير له بسبب زوجي كابي بين ولاية دكتور ويزاني كشيء بيستني هي يعني. وبسيارك شو هي أو جهازك أكيد جوي نابستان أو شيء. طبعا هو كاري نابستون زورا هي بيج ولادية هي لأثناء ولادية وهي لتأتي لدوي لصرا حفتاي هيما أو نالاني كل لا يما ديكوا كان أو الزور وراسي أو الزور كيشي ككل كيشكان دوهم لكات كلا أو نالا لنا سكي داكياكي بكارينا علاج أو شوكالا لدوي بنالبونيش بكارينا همانا دو تلمانه كبرشينا سيستا أو علاجي كبكارينا بكرشينا بيتاوي نابستي يكم لسرتا أجدت أو بدأوا إما ثقافة تندرسان زوزوكم لشجمانية داكباو كلا سرتا داكباو كلامي أمنا ونابستي بصوت توس اشتكي دنجورة بقى زايد دقاي بقاين داخل نالك حستي بيها الله إما همانا من نالك يدو صالة همانا سي صالة دايك واقع كنيزان ونابستيا أجل لسرتان كيشكاني شارسات كريت بالفعل إستا زرع القوقع أم زرع القوقع إستا من الفارس كاريك زور باشي كرها تقريبا زوتر خزان ما نهبو خانو كيفروش أشو سعرك يفرش من على كي بدل دلو البركستان عملياتي بوترا أي هنا والله إيستا أما أي كان لنا حيث بيتا عملياتك ناجحة والله لنا حيث بكاري هنا بدافع عملياتك ناجحة شوف أو كسي كزرع بودانيا يكم أكد 8 زور من على نجاز 8 دوصال لتاي 8 دوصال أو عملياتي بوترا أما يكمش دوهمش لدواي أوا أما أو دقيقة لدايك كأو دقيقة لدايك وبين إنجا تو بيويستا تدريبي بيبي شو من عليك تازل لدايك أبي تدريبي بيبي تكلايسا من الباريس هستا عملياتك كان كر بو 15 سالين كر بو 15 سالين كر بو 4 ديان بو ديان كر هستا جيكسب تكلاي صار كان يكر إيه هيج نازن وكم عليك تساوي هيج نازن تكلاوك هل هم هاد نوع أبي جازة كمان بدقين
فەقیرانە هەر هەموو نییە تەسەوور ناکەن چ تووشی ئالۆزیەک و دەرونێکی خراپ بوون هەموویان پاش 3 ساڵ 4 ساڵ لە تەمەنیان ڕۆژ هەم سەنگەران و پەیمانگای بوون ئەو کاتە مەردی شاکر ناوتیان نابێ بداتەوە گەڕێن و پەیمانگای بوون هەرگیز گوێیەکی سەناعی نابێ بە گوێ ڕاستەکە قاچێکی سەناعی نابێ بە قاچە ڕاستەکە دەستێکی سەناعی نابێ بە لەسەر ئەسلێکی خۆت ئەمانیش بە هەماشێ تۆ تێکەڵای ساڵی کردو کە فێری هیچ نەکردووە هەر وەکو کە ڕۆڵاڵ وابوون لەوێ گەڕانەوە لە لای خۆمان ئەم سەماعانە ئەگەر مناڵ لە مناڵیەوە لە شەژمانەوە بۆی بەکاربێنی فێر بێت زۆر باشە احتیمالی زۆرە فێری قسە بێت بەڵام ئێمە ناڵم تەسەورەتی 13 ساڵە دایک و باوکەکە هێنایە دەڵێ من نەمزانم پەیمانگای هەیە هەموو ساڵیش بڵاوە بدێتەوە ئیتر تۆ 13 ساڵ چی لێت So I'll try to translate that. I'll only translate the highlights. He asked, he's heard that most of the cases from children, like they have hearing problems, but it's due to the neglection of the parents that to take them to the doctors, the hearing problem gets bigger and then eventually they cannot hear at all. She says it's different. Some of them are from birth, some of them are before giving birth, and some of them are developing problems. She mentions that 70% of the cases that they have is from parents who are related together and got married, and also a lot of cases are people who take medication. The mother, when they take medication, the child grows to have hearing problems, or even there are people who have weak kidneys. They take medication that affects their hearing. And she says there are operations to create prosthetic hearing aids, but she mentioned that it's never going to be as the real ones. And also there are operations here that are being done, but it's done in a wrong way, because it's supposed to be done for children under 3, but they are doing it for children above 15 or maybe even 13. When they go out, they're not well trained with these prosthetics, so they never get used to it. They come back and they say, take it out first. فێری قسەکردن ببێت اینجا ئەتوانێت ئەمە بۆ 3 ساڵ ساڵێک تا 3 ساڵ فێری قسەکردن بێت اینجا بێت تێکەڵای ساڵەکان Even when the prosthetic ears are put, or the hearing aids are put, they must be, it has to be from age 1 to 3, and then it has to be well trained by the parents so they are ready for type 1. بەداخەوە ئێمە خوێندنی باڵاتە ئێستا ئاوری لەوەنەیانۆ لە بەشی طبە کە ئەم بەشە بکرێتەوە بۆ تدریبی طب بۆ ئەم کێشانە تەنها مناڵپارێز یەک دکتۆری هێناوە لە ئێرانەوە ئەم دکتۆرە بە نزیکەی 400 مناڵ ئەمەلیات کراوە ئەم تاکە کەسە چۆن ئەتوانێت تدریب و ترێنین بکا بۆ مناڵانە استعدادشیکانیان کەس پێکە ئێمە مامۆستاکان چون وتمان بەخۆ بەخۆشخۆمانی فێرمان کەوت ئێمە تدریبیان پێ بکەین ئەوەی شینیان ئێستا لە دەرەوە ئەیادەی کردوتۆ چارێکی بە 20,000 ئەڵێتەوە پێم So the College of Medicine was never able to push for the teaching of this kind of operations. They instead brought a doctor from Iran, and operated 400 children. So you can only imagine how those operations have gone. And he was not ready to teach anyone. Now he's opened a clinic and takes 20,000 dinars from each patient. For 15 minutes. Sorry. من هیوای كمان باش ان شاء الله معي أمريكي او باش كادو كيشكاني او باش بكريت وانا باش بوي كادر برودة بكريت ببيع سردايك ونابيستانی. She's hopeful that at least the U.S. is able to open a department to teach or to solve these problems so that we can lessen those problems in the community.
think we're done. So, yeah. How do you say thank you in song? Thank you. How you clap? Thank you.